Children, very good morning. Children, okay, let me start. Children and parents, very good morning to all of you. It gives me immense pleasure to participate in the Children's Buddhist Conference, the first ever conference in Trichy, conducted by Dr.T.Balasubramanian. Very happy to see all the children very actively participating. Okay, I assure you that in my next 30 minutes, I'll see to that I'll be telling a lot of stories, all real stories, which will be an eye opener for all of you. Okay, so I will also like to request you, children, whenever I pose a question, you can respond. Doesn't matter whether your answer is right or wrong, but please be interactive so that the session is very live and active. Okay. Now, children, what picture do you see? Can you give me the chat box? Yeah, just write the chat box. Okay, I'll go ahead. It's a picture of Taj Mahal. Now, one of the seven wonders of the world, and India is proud of having one of the seven wonders of the world. And India, as an Indian, we must be very proud of this architectural monument. And as Indians, we must be proud of many reasons. One is India is the seventh largest country by geography. It is the largest democracy. India is the largest producer of milk in the world. It is the largest producer of banana. It is the largest producer of mango in the world. And India is the only country where if you walk or if you travel 300 kilometers in either direction, north, east, west, or south, you see people of different cultures, speak different language, people eat different food, different cuisines, different festivals, and this is diversity, and yet we are all united in terms of diversity. Unity in diversity is one of the pride of India. Okay. So let me, when we see the pride of India, we must also have the other part of India, and that is shame of India. Now look at the map. So this is a map of India doing different states of India. And what you see on the title, 10 Dalit women raped every India. Now India is a country of different culture. So we believe and we claim ourselves that we worship women. But what exactly happening on the ground realities? Every day, 10 Dalit women are sexually assaulted in our country. Look at the map of Rajasthan and Uttar Pradesh. They are leading in the number of sexual assault in women. Every year, we see 554 sexual assaults in the Indian women. So where are we celebrating, worshipping women? And on the other hand, we are assaulting our women, our sisters, our daughters and mothers. So we must acknowledge and accept when we call ourselves Pride Indian, we must also accept there is certain events which doesn't accept by anybody, and that is shame of India. And every 15 minutes, one Dalit in our country are being violated, abused, murdered, and a lot of disturbance. Mano, lot of disturbance, Mano, lot of disturbance, Mano. Others, everyone can mute their audio. Bala sir? Bala sir?
mute IT. Hello. Hello. சார் ஆடிபிள் சார் இப்போதான் கேட்குது. சாரி கொஞ்சம் பிரேக் இருக்கு சார், கொஞ்சம் நெட் கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம்னு தெரியல. பார்த்துட்டு வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார். ஒரு டச் தான் இருங்க. இது என்ன சார்? ஸ்டாப் ஷேர். 1 minute. ஸ்கிரீன் எங்க? ஸ்கிரீன் இது பிரசன்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமா? Stop. PowerPoint. Sir? Yes sir. Hello. Yes sir. Proceed பண்ணுங்க. I'm sorry. Is it okay now? Yes sir. Yes sir. Children, I'm very sorry for and apologies for the break. Okay, let us go ahead. So, in India, every 15 minutes there is a crime committed against Dalit. So, you must be asking, Uncle, just 1 minute back you said pride of India, and now 2 minutes later you are saying a shame of India. What is this? Is it believable or not? Children, it is very true. To tell in Vadivel's comedy, அந்த வாய் வந்து நல்ல வாய், இது வந்து நார வாய். That is a truth, that such a crimes are being committed against Dalits. And for that, you must understand why the crimes are committed against 30% of the Indian population. For that, you must understand what is caste system and what is untouchability. I'll just go through. Now, this slide is actually the most important slide of my presentation. So, if you see the pyramid on your left, the blue color pyramid, that represents the Hindu religion. In India, we have different populations: Hindus, Muslims, Christianity, and Buddhism. Hindus on the left corner, the tall pyramid, represents Hindus, amounting to 80% of the Indian population. Islam is 14%, Christianity is 2%, Buddhism is 0.7%. So you see that line where all the three pyramids are residing. It is the equality line. Hindus, although 80%, they respect Muslim 14%, Christianity 2%. So all of them, they respect each other. But whereas in Hindu religion, 80% of the population, you see the hierarchy. So on the top, we have Brahmins, then Kshatriyans, we have Vaishyans, and then Shudrans. So Hindu is the social order. What do you mean by social order? It is something you can imagine like a ladder. So the top of the leader, the Brahmin, feels that he is superior, and he feels that other people are inferior. Kshatriyan is inferior to him. Kshatriyans feel that Vaishyan is inferior to him, and Vaishyan feels that Sudran is inferior to him. So this sort of a belief at the time of birth that I am superior, you are inferior, you are dirt, you are dirty, is the dogma of casteism, which is actually the principle of Hinduism. So Hinduism says that it has caste religion, one person is superior, other person is inferior. So we have 4 classes of class in Hindus: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. 4 class order. Now these 4 class order have certain privileges and entitlements. Whereas these 4 people do not, okay, they may talk freely with each other, be friendly, but they do not dine with each other, and they do not intermarry. So they don't go to their home, sit and eat, or they marry between Brahmin, Kshatriyan, or Kshatriyan marry between Vaishyas. So intermarriage between caste is not allowed in the Hindu social order. Now, what is this Patyalinam? You see the Patyalinam, the one which is below the line, which is called as Patyalinam, which is actually
The English translation is scheduled caste and scheduled tribe. So during the British period, so the British, for the sake of education, for the sake of certain welfare measures, they want to know the beneficiaries. So they identify a certain group of people who are not actually Hindus and they schedule the list. And those populations who are not actually Hindus were made into a list, and that list is called as scheduled castes and scheduled tribes. So you must understand the terminology of scheduled castes and scheduled tribes. So by reason and by history, scheduled castes and scheduled tribes are not actually Hindus, but mistakenly they have been included in the Hindu fold. So the SC and STs, the so-called untouchables. Why are they called as untouchables? Because the four groups of Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudran believe the untouchables are dirty, they are lazy, they are unintelligent, they are not capable of doing any good work. So they treat these people as subhumans. So it is actually a disease of the mind. Caste is not actually a physical barrier, but it is a sense of mind. It actually is a disease of the mind which treats other person as subhuman or animal. So this you should know the difference between caste and untouchability. So I said caste is a social order where one class of people do not mingle with other class. So this differentiation, segregation is caste. So the second point is all the four people, they practice casteism against Patielinum, scheduled caste. Then they practice another form of casteism, that is untouchability. They are not the severe forms. So the untouchability is actually the mindset in which the four caste people treat you, look at you as though you are unfit, you are lazy, and you are unfit for any other good work. So that sort of emotional disturbance they have. They look at you with jealousy, with hatred and anger. So this emotional disturbance in the minds of the caste is actually untouchable. I think probably now you are aware the difference between casteism and untouchability. Casteism is the segregation practiced by the caste people, Brahmin, Kshatriyan, Vaishyan, and Sudran. Whereas all these four people consider the scheduled caste as the untouchables, and that is called as untouchability. And it is not a physical barrier, but a sense of the mind. So let us see what are the forms of untouchability which is practiced in our country. Make it normal. So sorry. So untouchability, as I said, it is a disease of the mind. It is not of no physical barrier, and there are different forms of untouchability which is prevalent, which is available present, and it is practiced in the parts of country, nearly 80 different forms. So as children, we have learned about what is untouchability, and there is another question: why should you know about untouchability? We should know about this practice of untouchability because it concerns you and it concerns about your future. Then at this point of time, we should know what is social education and what is the importance of social education in making your future safe and secure. What is this social education? Now we know that education, there is formal education, informal education, and education is basically gaining knowledge. Where do you gain knowledge? You want to have a degree, and with this degree, you want to do some professional work, which is going to help you in your future. So that is formal education to acquire knowledge for your professional competence. Whereas the other forms of acquiring skills, values, and virtues, habits, they form the part of education. And the social education includes knowing what is exactly happening around your place and world. Is your knowledge helpful for your family? Is your knowledge, skills, and values is useful for your society or your community? And that is social education. Remember, what is the point of having first rank holder in IIT or a first rank holder in a medical degree not being useful to his family, not being useful to the community, not useful to the society? What is the point? A gold medalist will not be useful to the society if he doesn't care for the society. So that is social education. Education that enriches you, empowers you to help the people around you,
the family, and the society, and that is social education. And as children, you must learn all that's happening around surroundings, which will help you to make your future safe and secure. Okay, let us see different forms of the practice of untouchability, which is prevalent in our country. Now, you must remember that this practice of untouchability starts from birth. So, before that, I must also tell you that scheduled castes and scheduled tribes, also known as Dalits. The term Dalit is borrowed from Marathi word, which means broken people. So, the untouchable class have a term called Dalits, and they are all called Dalits. Now, the different forms of untouchability for Dalits starts from birth and continues till death. Now, here is a news item from Gujarat. Gujarat, father of nation, Mahatma Gandhi was born in this place. But look at the crime against the children. Now, in Gujarat, 1 in 5 children are not given polio vaccination. So, in villages and towns, you see village health nurse going with the immunization box to give polio drops. So, these village health nurses do not go to Dalit houses because they don't want to touch the Dalit children. So, they feel that it is a form. It is an untouchability. So, they feel that children are dirty, they are pure, they will not enter Dalit house. So, untouchability starts at infancy. Now, this is another news from Namakkal, our own state of Tamil Nadu, where a second class student was forced to remove excreta in school. Actually, this child was studying in second standard. So, one of the second standard boy from a higher caste passed motion in that class. You know what the school teacher, class teacher did? She forced this boy, Dalit boy, to remove the excreta of another boy. Can you imagine a school teacher forcing a sixth standard boy to remove the excreta of another boy? Is it an imaginable act? Fortunately, this particular teacher was penalized. Now she is behind the bars. Now, this picture shows the different testimonies of school children, of Dalit children, who have said different forms of untouchability practiced at the schools. So, this survey was taken in Rajasthan and the central states of India. You see, all these children belong to Dalit children and they are all of your age. So, the testimonies, if you go and read, it unimaginable crimes against these children. So some of the testimonies which I'll share with you are, so many of them will tell when you go to the classroom, all the Dalit children are made to sit in the back row. That is one. Second, none of the Dalit children are allowed to participate in prayers. They are not encouraged to participate in quiz competition. They are not allowed to practice in cultural competition. During the lunchtime, in the noon meal scheme, where the government gives one meal for every children, irrespective of X and Y, these Dalit children are made to sit separately, and the eggs they provide one egg to all the children, whereas for Dalit children, they give half egg, quarter of an egg. See the discrimination. At what depth it is being practiced. And the classroom, the teachers, they call the children by the caste name. Chamar, why do you come here? You have other work to do. Good. Sorry. You go and graze cattle. Why do you come and study? You are unfit for studies. So this sort of a discrimination is practiced by the teacher. So when the teacher, who is supposed to be the second parent, so what we have been learned, that teachers are so noble, they are supposed to be our second parents. So when the teacher discriminates students, what will be the mentality of the other students? They also humiliate Dalit children. So the fellow students humiliate Dalit children. You see the mentality or the environment in which our children are growing. So how many days they will be facing such humiliation? So that is the reason why these Dalit children drop out from the school at very young age. You see, if you take the data of children not going to school, majority of them are Dalit children. So why? Because they are mentally broken. So if the teacher and the students practice en masse untouchability, such humiliation, which children will go to school? Every children loves to go to school. So when the teacher discriminates, the other students also discriminate. And that is such a sort of a horrible environment that our children are going. So you must be aware of such discrimination being practiced. You children are fortunate that you are in schools in cities, which is not that prevalent. I'll tell some stories about that also.
You will understand. Another point which I like to share is that even the teachers who are supposed to be neutral, who are supposed to teach, consider all children as children. ஸோ எல்லா குழந்தைகளும் வந்து சரிசமமாக பாவிக்க வேண்டும். பட் ஆனா வந்து ஆசிரியரே வந்து இந்த குழந்தைகளை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணும் பொழுது அந்த குழந்தைகளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்? அவ்வளவு மனவேதனையா இருக்கும் இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆசிரியர்கள் வந்து குழந்தைகள் தப்பு பண்றப்ப என்ன பண்றாங்க? தண்டனை. அந்த மற்ற கம்யூனிட்டி வர்ற குழந்தைகளுக்கு ஒரு குறைஞ்ச தண்டனை. ஹோம்ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா அவருக்கு வந்து வெளியில போய் நிக்க சொல்றாரு. ஆனா தலித் சில்ட்ரனுக்கு என்ன? ரொம்ப மோசமா அடிக்கிறாரு, அப்புறம் பப்ளிக்கா ஹியூமிலேட் பண்றாரு. இது மாதிரி வந்து untouchability in different form for the same mistake. So they give a different proportions of punishment. So another form of discrimination. Okay. ஸோ இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து கேந்திரிய வித்யாலயா ஸ்கூல்ல, பீகார்ல கேந்திரிய வித்யாலயா ஸ்கூல் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். கேந்திரிய வித்யாலயா ஸ்கூல்ஸ் வந்து நார்த் இந்தியால இருக்கு, நம்ம தமிழ்நாட்டில இருக்கு. சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸ் ரொம்ப அருமையா சொல்லி தருவாங்க. நடுப்படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து 3 பேர் சுத்திட்டு அடிக்கிறானுங்க. ஆக்சுவலி இந்த வந்து திஸ் crime came in the video about 4 years back, where one boy from Dalit community was being surrounded by other students and were beaten very badly. 4 பேர் அவங்கள சுத்தி அடிக்கிறானுங்க. ஒரு பையன் அதுல வந்து செருப்பு எடுத்து அடிக்கிறாங்க அந்த பையனை. பாவம், அவனுடைய சைஸ் என்ன, இவருடைய சைஸ் என்ன பாருங்க, பாதிக்கு பாதி தான் இருக்கா. அவன் செஞ்ச கிரைம் என்ன அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இதோ what is the crime he committed? The crime he committed is he has been consistently getting rank number 1 in his class. So in India, in 21st century, a Dalit boy getting rank number 1 consistently in one of the prestigious school in our country is being beaten for the crime that he is a Dalit. இதுதான் இன்றைய இந்தியாவில் வந்து அன்டச்சபிலிட்டி, தீண்டாமை என்ற கொடுமை தலித்ஸுக்கு இருக்கு. அவன் என்ன தப்பு பண்ணான்? கிளாஸ்ல முதல் மார்க் வாங்கினான். முதல் மார்க் வாங்கினது கொடுமையா? அவ்வளவு பெரிய தீண்டாமை கொடுமை நம்ம நாட்டுல இருக்கு. ஸோ இது வந்து வீடியோல நிறைய வந்து நீங்க எல்லாம் அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் தண்ணி வரும், தூங்கவே மாட்டீங்க. திஸ் கேம் இன் தி வீடியோ, திஸ் ஸ்டில் தேர் இன் தி யூடியூப். சரி, you come to medical college. I think most of the boys in your age group, probably in 1 or 2 years, you will be entering medical college with lot of dreams, ambitions to become big doctors, because many of your parents are doctors. Now this picture is actually Dr. Payal Tadvi என்ற மாணவி ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாம்பே மெடிக்கல் காலேஜ்ல வந்து மகளிர் பிரிவுல வந்து 2வது பிஜி படிக்கிறதுக்காக போறாங்க. அவங்க வந்து ஷெட்யூல் ட்ரைப், ஒரு ட்ரைபல் ஃபேமிலில இருந்து வர்றாங்க, ஷெட்யூல் ட்ரைப்ல வர்றாங்க. ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் கேர்ளு. அவங்களுடைய சீனியர் மாணவர்கள், அதாவது சக டாக்டர்ஸ், 3வது படிக்கிற பிஜி படிக்கிற மாணவர்கள் இந்த மாணவிய ஜாதி ரீதியாக துன்படுத்தும் பொழுது துன்பம் தாங்காம அவங்க தற்கொலை படிக்கிறாங்க. She committed suicide because of the caste abuse by a senior. இப்போ இமேஜின் பண்ணுங்க, நீங்க வந்து ஒரு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு கனவோட போறீங்க. அங்க உங்களுடைய சக மாணவர்கள் சீனியர்கள் வந்து ஜாதி பெயரை சொல்லி திட்டினா உங்களுக்கு என்ன மனசு பாடுபடும்? உங்களால படிக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? Mentally, psychologically, they break our people like this. You are very intelligent. See, look at this girl. Looks very nice, isn't it? Very innocent face. She's very intelligent too. Very young age, she got a PG degree. But why should she commit suicide? All because of humiliation. ஸோ அந்த சீனியர் மாணவர்கள் ஏன் இந்த பொண்ணை வந்து ஜாதி பேரை சொல்லி திட்டுறாங்க? பொறாமை, அவங்க வயிறு எரிச்சல். எப்படி இந்த பொண்ணு வந்து மெடிக்கல் சீட்டு பிஜி சீட்டு வாங்குது, எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுது, எப்படி என் முன்னால சரிசமா உட்காந்துக்குது அப்படின்னு அவங்க வயிற்றுல ஒரு பொறாமை, ஒரு எரிச்சல், ஒரு கோபம். இதுதான் untouchability. Now do you understand what is untouchability? Untouchability doesn't have a barrier, doesn't have physical any wall or something like that. It is actually disease of the mind. டாக்டர் அம்பேத்கர் அண்ணல் அவர்கள் சொன்னார்கள், untouchability is actually disease of the mind of the high caste people practiced towards the Dalits of India. So அவங்கள வந்து மனவியாதி அப்படின்னு சொன்னாரு. So this is an extreme form of untouchability resulting in loss of life. Can we ever lose a medical graduate like this? We should never ever in our future lose a child like this.
And that is the reason why you must be consciously aware what is untouchability, how serious it is in our country. Now, before that, I'll give you another example. எங்க திருச்சி மருத்துவக் கல்லூரியில இது நடந்தது 2 வருடங்களுக்கு முன்னால. ஒரு மாணவி, நம்ம தலித் மாணவி வந்து முதல் வருடம் ஃபர்ஸ்ட் இயர், ஷி இஸ் கெட்டிங் அட்மிட்டட் இன் திருச்சி மெடிக்கல் காலேஜ். ஷி ஹஸ் பீன் அலாட்டட் ஒன் ரூம். ஹாஸ்டல்ல வந்து ஒரு ரூம் கொடுக்குறாங்க. அந்த ரூம்ல வந்து 2 பேர் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ ஹாஸ்டல்ஸ்ல வந்து 2 பேர் ட்வின் ஷேரிங், 3 பர்சன்ட் ஷேரிங் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி ஒன் தலித் கேர்ள் வாஸ் அட்மிட்டட் இன் ஒன் பர்டிகுலர் ரூம். சே 500 வச்சுக்கோங்க. அந்த ரூம்ல வந்து இன்னொரு பொண்ணு அலாட் பண்றாங்க. அலாட் பண்றப்ப அந்த பொண்ணுடைய ஃபாதர் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இவங்க வந்து எஸ்சி கேர்ள் அப்படின்னு. உடனே அந்த பொண்ணுடைய ஃபாதர் என்ன பண்றாரு, நேரா டீன்ட்டு போறாரு. டீன்ட்ட போயிட்டு, சார் அந்த பொண்ணு வந்து எஸ்சி, அதனால அந்த ரூம் எங்களுக்கு வேண்டாம், எங்களுக்கு வேற ரூம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இது நினைத்து கூட பார்க்க முடியுமா? See the level of discrimination, see the level of disgust in the minds of that particular individual. இப்ப நீங்களும் நானும் டீனா என்ன பண்ணுவோம்? சத்தம் இல்லாம சொல்லுவோம், சார், when you practice this form of untouchability, you can be arrested, you can be kept behind the bars, and it is a non-bailable offense. So if you keep talking again, I am going to give a written complaint to the police that you are practicing untouchability and you will go behind the bars. Is it okay? நான் ரொம்ப சிரிச்சுட்டு தான் சொல்லுவேன். ஸோ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், அதாவது Prevention of SC and ST Atrocities Actல the Constitution gives lot of guarantee, lot of protection. உங்களுக்கு தெரியணும், யாராச்சும் உங்களை வந்து ஜாதி ரீதியாக துன்புறுத்தினாலும் சரி, ஒரு ஹியூமிலேட் பண்ணாலும் SC and ST ஆக்ட்ல நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் என்றால் அவர்கள் உடனடியாக அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. இட் இஸ் a non-bailable offense. ஸோ ஒரு மாணவியின் பெற்றோர் வந்து ஒரு எஸ்சி மாணவி இருக்காங்க, அவங்க ஹாஸ்டல்ல போகக்கூடாது அப்படின்னா அவங்க மனதுல என்ன மாற வெறி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு உங்களுக்கே நீங்க நினைச்சு பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் ஆல் ரியாலிட்டிஸ் இன் லைஃப். ஸோ வென் யூ கோ டு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், these are the incidences which are you're likely to face. You should never get depressed. What we are trying to is to create awareness in your minds. உங்க மனதுல வந்து இது மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு, நீங்க வந்து மன ரீதியாக உங்களை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி அந்த மாணவருடைய அப்பாவோ மாணவியே உங்களை இது மாதிரி பண்ணாங்கன்னா நீங்க ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும். யூ மஸ்ட் கிவ் a written complaint to the dean stating that I have been abused by this particular individual. Written complaint. That is going to speak lot. அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் இனிமேல் அந்த மருத்துவ நடக்கக்கூடாது. அது மாதிரி நீங்க பண்ண வேண்டும். யூ மஸ்ட் ஸ்டாண்ட் அப் அண்ட் ஸ்பீக் அகேன்ஸ்ட் a crime committed against you. அந்த தைரியம் வர வேண்டும். அதற்காகத்தான் நாங்கள் உங்களை சென்சிடைஸ் பண்றோம் இந்த காணொளி மூலமாக. சரி, நீங்க டாக்டர் ஆயிட்டீங்க, யூ ஹவ் பிகம் a good doctor, you are working in an emergency hospital. What is this? In Madhya Pradesh, patients' relatives allegedly demand upper caste doctor. எமர்ஜென்சில ஒரு டாக்டர் இருக்காருங்க, அந்த டாக்டர் வைத்தியம் பண்றாரு, அவர் ஒரு தலித் டாக்டர் தெரிஞ்சுக்கிறான். தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றான், டாக்டர் அடிக்கிறான், எனக்கு இந்த ஜாதி டாக்டர் வேண்டாம், வேற ஜாதி டாக்டர் கொடு அப்படின்னு. என்ன கொடுமை பாருங்க, 21வது நூற்றாண்டுல மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்துல டாக்டர் வந்து தலித் டாக்டர் வைத்தியம் பண்ணக்கூடாதான், அவனுக்கு உயிர் வந்து அவங்க டாக்டர் தான் உயிரை கொடுக்கணுமா. These are all height of atrocities which happens in our country. ஓகே, நீங்க எல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க, பெரிய வேலைக்கு இருக்கீங்க, யூ ஆர் என்ட்ரிங் இன் த மேரேஜ் லைஃப், ப்ரொபோசல் தான் பாக்குறீங்க. மேரேஜ் இஸ் ஒன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் அவர் கண்ட்ரி தட் எக்ஸாக்ட்லி கோஸ் ஆன் காஸ்ட் லைன். ஹிந்து சோஷியல் ஆர்டர்ல ஜாதி விட்டு ஜாதி கல்யாணம் என்பது கிடையவே கிடையாது. அண்ட் திஸ் பிராக்டிஸ் ஆஃப் எண்டோகாமி என்பது so marriage within the caste and the community. So one may in a Hindu social order, your educational qualification or financial status does not matter. What comes first? What is your community? So எது ஃபர்ஸ்ட் வருது அப்படின்னா ஜாதி தான் முதல்ல வருது. நீங்க வந்து பெரிய கலெக்டரா இருக்கலாம், பெரிய டாக்டரா இருக்கலாம், பெரிய என்ஜினியரா இருக்கலாம், பெரிய லாயரா இருக்கலாம். When you come to the marriageable age, you will never be sold in the marriage market. Dalits, the victims of unmarriageability. நீங்க எவ்வளவுதான் உயர்ந்த பதவி அடைந்தாலும், எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும், உங்கள் ஜாதி தெரியும் பொழுது யாரும் முன்வர மாட்டார்கள் என்பது உண்மை. So you may think uncle is exaggerating. You go take every Sunday's paper, you open up the matrimonial column, you see marriage proposals according to the caste line, and you go one step further, one step towards another level of humiliation.
அந்த காஸ்ட் நோ பார் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கும். அதுல வந்து there will be proposal age 20 belonging to this particular caste. So caste is immaterial. We would like to get married to bride or girl of any community அப்படின்னு full stop போட்டிருப்பான். பக்கத்துல வந்து பிராக்கெட்ல வந்து SCs and STs excuse. ஸோ SCs and STs excuse அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாங்க எந்த ஜாதி மணமகன் மணமகளை தேர்ந்தெடுத்து கொள்வோம், SC ST தவிர அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. So what does it mean? It means SC and ST are not human beings, they are animals. That is what implicitly that advertisement says. You take any advertisement. So the practice of untouchability is present in India every day, every minute. So if somebody says, where is casteism, where is untouchability, you must suspect the integrity of the individual. So the people who deny untouchability are the ones who are practicing untouchability. So please be aware that in the marriageable age, so your caste comes first, everything else comes last. Now this sort of an untouchability doesn't spare anyone. So in India, life is caste and caste is life. Your educational qualification, your financial status, your looks, your character, your values, your virtues don't come anywhere. It disappears before your caste. It becomes irrelevant. And you see this IAS officer, Dalit IAS officer from Punjab. So can you see? Yeah. Whatever, can you see? Yes, Hello? sir. Yeah. Okay. So this is actually Mr. Jagmohan Singh Raju. He's a senior IAS officer from Punjab. He's a Sikh actually. So there are a lot of Dalits in Sikh religion also. Please be aware that in Punjab we have the highest number of Dalit population. And today I'm very happy that we are inviting Dr. Amrit Kaul, a dental surgeon from Punjab, where she talks about the prevalence of untouchability in Dalits of Punjab. The wonderful narration she is going to share with you for 10 minutes. So I take this opportunity to inform that Dr. Amrit is joining us today evening at 4:30. So this Mr. Jagmohan Singh Raju is a senior IAS officer of the secretary level cadre. இவர் வந்து தலைமைச் செயலாளர் பதவியில இருக்காரு. அவருக்கு ப்ரொமோஷன் வரணும். ஆனா அவருக்கு மேல இருக்கிற சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து they are practicing untouchability, deny him promotion. So what does this news tell us? It tells us that whatever level you reach, your caste comes first. So all வந்து there is one famous maxim, be you ever so high, the law is above you அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இந்தியால வந்து be you ever so high, your caste comes first. அதுதான் உண்மை. சரி, நான் சொன்னேன் இது மாதிரி வந்து untouchability starts from birth and doesn't leave until you die. That is the truth. ஆற்றில் இறங்கி சடலத்தை தூக்கி செல்லும் அவலம். நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் தனி மயானம் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு கிராமத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மயானம் யாருக்கு கேட்டா இது வந்து SC/ST மயானம், இன்னொரு இதை கேட்டா அவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு ஒரு மயானம். அதாவது மனிதன் இறந்தாலும் ஜாதி ரீதியாக அவன் தனி என்பதுக்கு இது உதாரணம். இந்த ஊர்ல வந்து இந்த நம்ம SC மக்கள் ஒருத்தர் இறந்து போறாரு. ஒரு புது பாதையில வந்து அவங்களை எடுத்து போக கூடாது அப்படின்னு ஒரு அவங்க வந்து வில்லேஜஸ்காரங்கெல்லாம் தடுத்துடுறான். அதனால கொட்டு மலையில ஆற்ற வந்து அந்த இறந்த சடலத்தை தூக்கிட்டு போறாங்க. பாருங்க, எந்த நாட்டுல நடக்குது? 21st centuryல இந்திய நாட்டில் தான் இருக்கு. இதை விட வேற என்ன நம்மளுக்கு ஷேம் தேவை? So all this you must be very aware. This is an example which shows the life cycle of a caste-blind Indian. அதாவது 80% of the Indians are in the Hindu fold. அந்த 80% வந்து நம்ம வந்து 30% Dalit. So the caste-blind Indian யாரு? If you go and ask a thief, நீங்க ஒரு திருடன்ட்ட போய் நீங்க திருடுனா சார் அப்படின்னு கேட்டா திருடனை ஒத்துக்குவானா? ஒரு கொலாரன்ட்ட போய் நீ கொலாரடா சார் அப்படின்னா ஒத்துக்குவாங்களா? ஒத்துக்க மாட்டாங்களே. அது மாதிரி தான் the people who practice untouchability will never accept and acknowledge that untouchability is prevalent, that is existing in our country. So look at this, the small baby, no? அந்த குழந்தை வந்து 2 bathroom போறப்ப யார் துடைக்கிறா? வேலைக்காரமா துடைக்குது. ஆனா அதே வேலைக்காரமா வந்து அந்த குழையை தூக்க முடியாது.
அடுத்தது பாருங்க, அந்த பையன் கிரிக்கெட் விளையாட போறாரு. அவங்க பெற்றோர் என்ன சொல்றாங்க? ஓ, அந்த பையன் கூட போய் விளையாடாத, அவன் எஸ்சி, அவன்கிட்ட போய் விளையாடக்கூடாது, புரியுதா அப்படின்னு the parents are warning the children. You see how the caste system grows. The parents keep teaching the children that one group of children are dirty, they are lazy, don't mix with them. So the practice of casteism, untouchability is infused, passed on from generation to generation at very young age. சில்ட்ரனுக்கு வந்து தெரியாது, குழந்தைகளுக்கு தெரியாது. பட் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது, ஊட்டி கொடுக்கப்படுகிறது யார்? பெற்றோர்கள்னால. அதுக்கடுத்தது பாருங்க, அந்த 3வது பேண்ட் 2 பேண்ட் ஷர்ட் கேட்டு அவரு வந்து என்ன சொல்றாரு? கிளைம்ஸ் காஸ்ட் கோட்டா கில் மெரிட் அண்ட் கோஸ் டு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி. நான் அந்த ஸ்லைடு பின்னால வர்றேன். இந்த ரிசர்வேஷன் அண்ட் மெரிட்டை பத்தி ஒரு பெரிய நம்ம ஒரு டிபேட்டை நடத்தணும். ஐ டெல் யூ வாட் இஸ் ரிசர்வேஷன் அண்ட் வாட் இஸ் மெரிட். அண்ட் அந்த கோட் போட்டு சொல்லிட்டு நிக்கிறார் பாருங்க, கை காமிச்சிட்டார் பாருங்க, ஆல்வேஸ் vote for the best candidate from the right caste. இந்த காலத்துல நம்ம எலெக்ஷன்ஸ்ல, பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் இருக்கட்டும், இல்லாட்டி எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு இடத்துலயும் கேண்டிடேட் எப்படி சூஸ் பண்றாங்க? அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல, அந்த தொகுதியில எந்த கம்யூனிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கோ அவங்களதான் வந்து கேண்டிடேட் எலெக்ட் பண்றாங்க. கேண்டிடேட் ஓட்டு போடுறதும் அக்கார்டிங் டு த காஸ்ட். In all, India is a democratic country, இல்லையா? In all democracies, they cast their vote. ஓட்டு போடுவார்கள். ஆனா இந்தியன் டெமோக்ரஸில வந்து they vote their caste. இது ரொம்ப ஃபேமஸ் லைன். In all democracies, they cast their vote. In Indian democracy, they vote their caste. ஸோ நம்ம நாட்டுல வந்து தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பதும் ஜாதி ரீதியாகத்தான். அவரு தான் கை காமிக்கிறார், நான் எங்க ஜாதிக்கு தான் ஓட்டு போடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த தாத்தா உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க, அவர் என்ன பண்றாரு? போய் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? இந்த ஜாதி என்பது பிரிட்டிஷ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்தது, அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஜாதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு முன்னாடி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் படிக்க கூடாது, வேதம் படிக்க கூடாது, வேதம் கேட்டா காதுல வந்து ஈயத்தை காய்ச்சி ஊச்சுனது அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லுது. அதை பத்தி அவருக்கெல்லாம் தெரியாது, தெரியும், ஆனா போய் சொல்றாரு. இறுதியாக கிரிமினேஷன், அவர் பாருங்க என்ன பண்ணிருக்காரு? கிரிமினேட்டட் ஆன் லேண்ட் வேர் தலித் funerals are not allowed. ஸோ பிறப்புல இருந்து இறந்த பின்னும் ஜாதி பின்தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. அன்டச்சபிலிட்டி கண்டினியூஸ் ஃப்ரம் பர்த் டு டெத் அப்படிங்கிற படம் இந்த கார்ட்டூன். சரி, இவரு ரெண்டு பிராமணஸ் இருக்காங்க. இவங்களுடைய மக்கள் தொகை என்ன? 3%. மக்கள் தொகையில் ஒட்டுமொத்தமாக வெறும் 3% தான் இவர்கள். ஆனால் லோக்சபாவில் எவ்வளவு? 48%, ராஜ்யசபால 36%, சென்ட்ரல் கேபினெட்ல 36%, கவர்னர் 50%, சீஃப் செக்ரட்டரிஸ் நியர்லி 70%, ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் 70%. அப்படின்னா பாருங்க, 3% of the Indian population occupies 3/4 of all top responsibilities in decision making bodies. அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க. இந்த படம் இன்னொரு கதை சொல்லும். மனிதனை இன்னொரு மனிதன் தூக்கும் கேவலம். மனோகர், இப்ப ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆகுதா? மனோகர் சார் நீங்க பேசுங்க சார். ஓகே சரி. சோ ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆகுதா ராஜ்? இஸ் ஆர் சேஞ்சிங்? எஸ் சார். ஸ்லைட் மாறிடுச்சா? ஓகே சார், ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த படம் என்ன விளக்குது அப்படின்னா, ஒரு மனிதர்கள் தூக்குறாங்க. அவர் பாருங்க, அவர் சிரிச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்காரு. அவருடைய சைஸை பார்த்து 100 கிலோன்னு சொல்லிடுவீங்க. கீழே 4 பேர் தூக்குறாங்க, கஷ்டப்பட்டு தான் தூக்குறாங்க. பின்னால ஒருத்தர் பாரு சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவர் யாரு? எல்லாம் ஒரே அவாதான், அவரும் சிரிச்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ வாட் மேக் திஸ் பர்சன் டு சிட் ஆன் அ சேர் கேரிட் பை 4 men? அவரும் மனிதர் தான், இவரும் மனிதர் தான். அவருடைய மனநிலை என்ன? He believes that by birth he is superior. அவரு வந்து கடவுளுக்கு பக்கத்துல இருக்காரு. I am the God, I am the representative of God அப்படின்னு கடவுள் மூலமாக நான் தான் புனிதன் அப்படின்னு ஒரு தகவான செயலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் இந்த சுப்பீரியாரிட்டி இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். சரி, இந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் வருவோம். ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மண்டல் கமிஷன் வந்த பொழுது எல்லாம் ஆன்டி ரிசர்வேஷன், lot of campaign against reservation. இதுல வந்து இந்த பிளே கார்டு போட்டிருக்காங்க இல்லையா,
இந்த பிளே கார்டு பாருங்க, ஐ வாஸ் born intelligent பட் ரிசர்வேஷன் ruined me அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. மென்டலி, சைக்காலஜிக்கலி அண்ட் சயின்டிபிக்கலி nobody is born intelligent. பிறக்கும் பொழுது எல்லாமே வந்து எவ்ரிபடி சேம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். ஐ வாஸ் born intelligent அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஐ வாஸ் born naked. அப்படிதானே? யாருமே எல்லாம் அம்மனமா தானே பிறந்தோம், எக்ஸ்ட்ரா பிரெயினா வச்சு பிறந்தோம். So at the time of birth, everybody is the same. Intelligence is not inherited from one generation to another generation. It is only the environment that makes you intelligent or more intelligent. So intelligence is not equal to caste or community. And I would like to tell your children at this point of time, there is a wrong belief that your teacher also might say, he's a Brahmin, he's very intelligent. அப்படின்னு there is அவன் வந்து ஒரு பிராமன், நல்லா படிப்பான், நல்லா கணக்கு போடுவான் அப்படின்னு ஆசிரியர்கள் சொல்றாங்க, சக மாணவர்கள் சொல்றாங்க. You must get out of this inferiority complex. Everybody is born the same. Nobody is born intelligent. Intelligent people are only made, not born. I'll give you a live example for this. So you children will be seeing a lot of movies at this point of time. I would like to encourage you and advise you to see one YouTube or Netflixல ஒரு documentary is there about one school called Shanti Bhavan. I was talking to Dr. Rajwardhan and close some time back. இந்த சாந்தி பவன் ஸ்கூல் வந்து தமிழ்நாடு கர்நாடகா பார்டர்ல வந்து இருக்கு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல. அங்க வந்து இட் இஸ் அ பப்ளிக் ஸ்கூல், நாட் பப்ளிக் ஸ்கூல், இட்ஸ் அ பிரைவேட் ஸ்கூல். இதுல வந்து 85% ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஆர் ஃப்ரம் தலித்ஸ். இந்த குழந்தைகள் யாரு அப்படின்னா கல்லு உடைக்கிறவங்க, மலைவாழ் மக்களுடைய குழந்தைகள், அவங்கதான் நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க. 85% தலித் சில்ட்ரன். குழந்தை 4வது வயசுல இருக்கும் பொழுதே இந்த ஸ்கூல்ல போய் சேருவாங்க. அவங்க வந்து காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும், பள்ளி பருவம் வரைக்கும் அவங்க ஸ்கூல்ல படிப்பாங்க சாந்தி பவன்ல, ஐசி எக்ஸாமினேஷன். அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ யூ ஜஸ்ட் வாட்ச் த டாக்குமெண்ட்ரி. அது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியா வெளி வந்துச்சு, த டாட்டர்ஸ் ஆஃப் த டெஸ்டினி அப்படின்னு. இது உலகம் முழுவதும் பேசப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ரி. இந்த குழந்தைகள் வந்து இப்ப அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு 20 வருஷம் ஆகுது. அந்த குழந்தைகள் வந்து நீங்க பேசுறத பார்க்கணும். தயவு செய்து please find time to watch the documentary. I have not watched the documentary fully, at least the clippings. இந்த 85% தலித் சில்ட்ரன் அவங்க என்ன மாதிரி ஒரு ஆங்கிலம் பேசுறாங்க, என்ன கான்ஃபிடண்டா பேசுறாங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இல் பி வெரி வெரி இன்ஸ்பயர்ட். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, when I came to this school I was 4 years old. Now I am confident I'll give back to my family, my society and the community. அவங்களுக்கு டு கிவ் பேக் டு சொசைட்டி அப்படின்னு ஆரம்பத்துல சொல்லி தர்றாங்க. அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர், மிஸ்டர் டாக்டர் ஜார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவரும் வந்து கேரளால இருந்து அமெரிக்கா போய் செட்டில் ஆயிட்டாரு. ஐ திங்க் இஸ் ஆல்சோ தலித். 2-3 தடவை சொல்லியிருப்பாரு, நான் வந்து தீண்டாமையினால் பாதிக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காரு. அதனால இந்த இன்இக்வாலிட்டிஸை மறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு. ஸோ ஒரு ஸ்கூல் இஃப் இட் இஸ் காஸ்ட் நியூட்ரல் which does not show discrimination between two children, X and Y, all children are performing to their extreme best. That's what I want to tell you, that nobody is born intelligent. Intelligence is only made. அதனால ஒரு குழந்தை ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து எந்த பாகுபாடு இல்லாமல் வளரும் போது அதோடைய ஜீனியஸ் இட் கம்ஸ் அவுட் ஸ்பான்டேனியஸ்லி. ஸோ இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் ஆர் நெவர் பார்ன், தே ஆர் ஒன்லி மேட். அடுத்தது பாருங்க, சே நோ டு காஸ்ட் பேஸ்ட் ரிசர்வேஷன். அவருக்கு வந்து அவர் மூஞ்ச மறைச்சுக்கிட்டாருங்க. நீங்க என்ன கேட்கணும், விச் கேம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கணும். எது முதல்ல வந்தது, காஸ்ட் அன்டச்சபிலிட்டி முதல்ல வந்ததா, ரிசர்வேஷன் மேல வந்ததா அப்படின்னு கேட்கணும். ஸோ காஸ்ட் இஸ் 3000 year old deadly practice. It's a crime against humanity which is practiced for 3000 years old. So the reservation is only 50 years old. So the crime committed against 30% of Indian population is there for 30 years. நீங்க வந்து பள்ளிக்கூடம் போகக்கூடாது, படிக்க கூடாது அப்படின்னு 3000 years-ஆ there was a standing rule. இப்பதானே நம்ம படிக்கிறோம், அம்பேத்கர் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தானே படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். So reservation is a affirmative action by the government. So I want all the children to learn everything about reservation. So reservation, when somebody says you are a reserved candidate, it is not a charity. The government is not giving charity. It is not a welfare measure. It is an affirmative action. What does mean by affirmative action? When two children are unequal, one child is strong, one child is weak,
You want to support a weak child. So that is the supportive measures given by the government, that is called as affirmative action. If two children are equal, why should the government give separate facilities for the children? Because of the atrocities committed by the 50% of the population to 30%, the government is morally bound and it is constitutionally guaranteed that these people must be taken care, and that is reservation. So when somebody talks about reservation, you must counter these people by saying reservation is not a charity measure. Nobody is taking from your pocket or from your stomach. It is a policy of the government to help the weaklings. There are weaklings, there are people who do not have access to education. That is duty of the government. So that's how you must counter the arguments about this reservation. The third placard, why not reserve the post of PM? Why not? If a Dalit candidate is good, why can't he become Prime Minister? Do you think the post of Prime Minister is reserved for one person? So intelligent people can be anywhere. So when Dr. K.R. Narayanan became the first President of India, what did all the newspapers say? First Dalit President. See, look at the headlines. What did the press say? First Dalit President. See, President Narayanan was a former diplomat. He occupied the position of the president by value of his educational qualification, by his competence, not because he was a Dalit. So our question should be, you made Dalit president. I am asking, why did you make him a Dalit? So my question is, you made K.R. Narayanan as a Dalit president. So we are asking, why did you make him as a Dalit? So it is a belief, it is a notion that amongst the Indians that Dalits are not intelligent, they are not hardworking, they are lazy. So that is the mental mind makeup of the class of Indians who practice untouchability. Now this is the proof. Proof of what? Proof that Dalit students are doing extremely well. Now this is a mark list of Staff Selection Commission, cutoff mark which came in 2019. And the cutoff mark which is underlined. SC cutoff is 105. The EWS economic weaker section, you belong to the upper caste. Upper caste economically backward class category. So we must remember that economic weaker section itself is a wrong concept. So we must understand that there is a difference between social mobility and economic mobility. Social equality, economic equality, it cannot be compared. We have to compare oranges with oranges. You cannot compare apple with apple. Social equality, what is this? He says that I belong to this community. I am a Brahmin. You are untouchable. Whereas one day that fellow is rich, another day he can become pauper, isn't it? So economic mobility, a fellow who is poor can be rich, but untouchable can never become Brahmin, and a Brahmin can never become untouchable. That is the truth. And this is a proof that Dalits are doing much, much better than if given a chance. So next time, if somebody brings in the question of reservation,